Class 11 Physics for HSC, CBSE and ISC students. And this is from Chapter 6, Work, Energy and Power. And today we see Principle of Conservation of Mechanical Energy. Principle of Conservation of Mechanical Energy, class number P46, plus 1 Physics for HSC, CBSE and ISC. So what is the principle of conservation of mechanical energy or law of conservation of mechanical energy? The principle of conservation of mechanical energy states that the total mechanical energy, that is sum of kinetic energy and potential energy of a conservative system, remains constant. The total mechanical energy, that is sum of the K and P, that is in bracket, of a conservative system remains constant. That is E is equal to K plus V is equal to constant. Here K is the kinetic energy and V is the potential energy. E is the total energy. The total energy E is equal to K plus V is a constant that is called the principle of conservation of mechanical energy. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ കൺസർവേഷൻ, അതിലൊരു സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം, the conservative force acting system is a constant, that is E is equal to K plus V is equal to constant, and that we can prove using the equations for K and P as follows. Proof: suppose a particle of mass m moves from position x1 to another position x2 under the action of a conservative force. As a result, its velocity changes from v1 to v2. Then we apply work energy theorem. ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ മാസ് എം എന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് x1 പൊസിഷനിൽ നിന്ന് x1 ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് x2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v1 നിന്ന് v2ലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റൽ x1 x2 f dx, f external dx. External is not ext, need not write simply x dx, where f is the force acting on the system. So w is integral x1 to x2 f dx, that is enough. F external, you need not write, f dx, that is equal to change in kinetic energy, change in k, that is the work energy theorem, that is half mv2 square minus half mv1 square, and the symbol for kinetic energy we take as k. So Q2 minus K1. ഒരു വസ്തു ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ x1 x2 അത് എഫ് ടി എക്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് എഴുതാം, K2 മൈനസ് K1 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കെ, W ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം v2 square minus half m v1 square equal to K2 minus K1. That is called the work energy theorem. If V1, capital V1 and capital V2 are the potential energies at the positions x1 and x2, we have W is equal to integral x1 to x2 f dx is equal to integral x1 to x2 f is minus dv by dx, minus dv by dx, that is equal to minus of v from x1 to x2, and that we write as minus of vx2 minus vx1, or simply minus of v2 minus v1. Vx2 we write as v2 and vx1 we write as v1, that is minus of v2 minus v1, that is v1 minus v2. Minus is taken inside. Putting from 1 and 2, we can equate 1 and 2. Both are work, both are W. So we can equate 1 and 2. K2 minus K1 is equal to V1 minus V2. That is K2 plus V2 is equal to K1 plus V1. That is K plus V is a constant. That is the principle of conservation of mechanical energy. If work done by a conservative force is positive, the kinetic energy of a body increases and potential energy of the body decreases to keep the total mechanical energy constant. If the work done by a conservative force is positive,
the kinetic energy of body increases and potential energy of body decreases to keep total mechanical energy conserved. അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് എനർജി തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് K2 മൈനസ് K1 U1 മൈനസ് V2 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് 2 ഒരു സൈഡിൽ K2 V2 ഒരു സൈഡിലും K1 V1 റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് K2 V2 പ്ലസ് K1 V1 ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അർത്ഥം K പ്ലസ് V കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ്. K പ്ലസ് V ടോട്ടൽ എനർജിയാണ്. ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നൊരു കേസാണ് എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി. വെൻ എ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി ഈസ് കൺസിഡേർഡ്, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വി പ്രൂവ് in the following manner. In the examination, there may be a question like this. You state the principle of conservation of mechanical energy and prove it in the case of a freely falling body. State the principle of conservation of energy and prove it in the case of prove it in the case of a freely falling body. If a freely falling body is asked, the following is the proof of principle of conservation of മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, യു സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. അത് ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് തെളിയിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെൻ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് m initially at rest at height h above the ground falls under gravity, then its total mechanical energy remains constant. ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രത്യേക ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളൊരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കണം, ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ഡയഗ്രാം. ആ M എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു. അത് മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ എയിലിരിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി V0 ആയിരിക്കും. അത് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി, അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി സ്മോൾ വിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിയിലെത്തുമ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആകും, ക്യാപിറ്റൽ V ആകും. ഇത് വിചാരിക്കാം നമുക്ക്. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് h ആണ്, AB എന്നുള്ളത് ഒരു x ആണ്, ബാക്കി BC എന്നുള്ളത് h മൈനസ് x ആണ്. അങ്ങനെ ദൂരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദി ടോപ്പ് പോയിന്റ്, ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് A, ദ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, therefore kinetic energy is 0. Kinetic energy equal to half m into 0 square is 0. Potential energy is maximum at the top point, and the potential energy, we apply the formula, it is given by V is equal to mg capital H. So total energy at the top, total mechanical energy at A equal to K plus V, 0 plus K is 0, 0 plus mgh is equal to mgh. And at the point B, you note the point B is a point just below x. X below the point A. B is a point x below the point A. At the point B, let the body reach at the point B. Let the body reach an intermediate point B at a distance x below capital A, below point A. Below point A. Let small v be the velocity. Let small v be the velocity to B. Then the relation V square is U square plus 2gs. For a freely falling body, we can write this relation. When the body has initial velocity U and final velocity V, for a distance S, we write V square is U square plus 2gs. Here, freely falling body, U is 0. Therefore, V square is 0 plus 2gx. X is a distance AB. Therefore, kinetic energy is half m V square, half m into 2gx mgx. Potential energy at the point B, mg to h minus x. We have to take the distance from the ground. So, total mechanical energy at B. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ബിയിൽ ഇടക്കുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇടക്കുള്ള പോയിൻ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് എക്സ് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ബിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് വെലോസിറ്റി? അത് സ്മോൾ വി ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ വി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ
വി സ്ക്വയർ ഈസ് യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ജി, ഇസഡ് സ്ഥാനത്ത് എക്സ്, യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 ഇടണം. അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് 2gx എന്ന് കിട്ടും. കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ്. ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു 2gx mgx എന്ന് കിട്ടും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്? ആ ഹൈറ്റിൽ ബിയിലെ ഹൈറ്റ് h മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ mg ഇൻറ്റു h മൈനസ് എക്സ്. സോ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അറ്റ് ബി രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് പി mgx പ്ലസ് mg ഇൻറ്റു h മൈനസ് എക്സ്. That is mgh. So we have seen that, or we can see that at the point A total energy is mgh, and at the point B also the total energy is mgh. At the point C, let C be the point on the ground. If Vc is a velocity at a point C sub x, then relation v square is u square plus 2gs, that which gives vc square is equal to 0 plus 2gh is equal to 2gh. Kinetic energy half m into vc square, half m into 2gh mgh, and potential energy at C, the bottom point is 0. So total mechanical energy at C is mgh plus 0, which is also mgh. Thus, it is clear that the freely falling body, for a freely falling body, the total mechanical energy remains constant. Thus, it is clear that for a freely falling body, the total mechanical energy remains constant. അപ്പോൾ ഈ വസ്തു താഴെ എത്തുമ്പോൾ, സിയിലെത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി വി സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിൽ വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ വി സി സ്ക്വയർ 0 പ്ലസ് 2gh എന്ന് പറയും. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും ബി സി സ്ക്വയർ 0 പ്ലസ് 2gh, കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു 2gh എന്ന് കിട്ടും. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, mgh. ആ ബോട്ടം പോയിന്റിൽ സിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അറ്റ് സി mgh പ്ലസ് 0 mgh. Thus it is clear that for a freely falling body, the total mechanical energy remains constant. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ്. ഇനി ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജി ഉണ്ട്. ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ, പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ, ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജി. അത് പറഞ്ഞതാണ്, എനർജി ക്യാൻ ബി നെയ്തർ ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഡെസ്ട്രോയിഡ്. ഇഫ് എനർജി ഇൻ വൺ ഫോം ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ അനദർ ഫോം. Another form in an equal amount. The total energy in the universe is a constant. That is the general principle. What we have seen is principle of conservation mechanical energy. K plus P is a constant. And this is general principle of conservation of energy, which states that energy can be neither created nor destroyed. ഊർജം സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എന്താണ് സാധ്യമാകുന്നത്? If energy in one form disappears, it will appear in another form in an equivalent amount. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജത്തെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈറ്റ് ആക്കാം, ലൈറ്റിനെ ഹീറ്റ് ആക്കാം, അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സുണ്ട്. If energy in one form disappears, it will appear in another form in an equivalent amount. Total amount of energy in the universe is a constant. അപ്പോൾ ഊർജം, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഊർജം മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, അത് അതേ അളവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആകെ ഊർജം എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതാണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. അപ്പോൾ ആദ്യ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയും പറയാം. ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി പ്രത്യേകം ചോദിക്കും. പ്രൂവ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി, അങ്ങനെയും ചോദിക്കും. നമ്പർ 3, സ്റ്റേറ്റ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ, ലോ എന്നും പറയും. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുക. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച് കേട്ട പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് യുവർ 46th
lecture on class 11 physics. We continue our class. Thank you.